Yes, my screen is visible to all of you. Yes, sir. Yes, sir. Yes, Yes, sir. thank you. Yesterday we have seen Article 15, the bare provision of Article 15. As I requested to all of you, you kindly purchase your own copy of bare act of the Constitution so that you can refer the bare provision, the provision which is inserted by the Parliament, by the Constituent Assembly itself. Huh? Now, Article 15, Subclause 1 says that the state shall not discriminate against any citizen on grounds only of religion, race, caste, sex, place of birth, or any of them. Now, this is the provision. Now, what is the explanation of Article 15, Subclause 1? Now, a huge discussion, huge debate has been made in the Constituent Assembly while drafting this Article 15. In the previous draft constitution, it was Article 9 which was discussed very hotly because Article 9 was relating to the transformation of the Indian society from the caste-based discrimination to the freedom or the free society as such. डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी ज्यावेळी आर्टिकल 9 हा इन्सर्ट केला त्याच्या मागचा उद्देश काय होता तर भारतामध्ये असलेले जे काही कास्ट डिस्क्रिमिनेशन आहे किंवा जातीची उतरंड व्यवस्था आहे ती कुठेतरी कमी करणं किंवा त्याची तीव्रता कमी करणं आणि सर्व समाजाला एकसंघपणे समोर नेणं किंवा मुख्य प्रवाहात आणणं हा या आर्टिकल 9 चा की जो संविधान स्वीकारल्यानंतर आर्टिकल 15 मध्ये कन्वर्ट करण्यात आला या प्रोव्हिजनचा उद्देश आहे आणि त्यामुळे फंडामेंटल राईट पार्ट 3 प्रोव्हाइड्स अ काइंड ऑफ duty on the state. It is the prohibition imposed on the state that the state shall not indulge, that the state shall not violate the fundamental rights of any of the citizens. Now, some of the fundamental rights are available to citizens, whereas some of the fundamental rights are available to person, citizen as well as non-citizen. For example, Article 14 and 21 is available to person irrespective whether he is a citizen or not. But Article 15 is especially available to citizens of India. And who are the citizens of India? As per Article 5 to 11 and as per the provisions of Indian Citizenship Act 1955, the person is considered as a citizen. Therefore, before making application of Article 15 subclause 1 or Article 15 as such, you must decide the person who is claiming the right under Article 15 is a citizen of India. He should prove that he is a citizen of India. Then he can claim the rights, then he can claim the benefits of Article 15. Okay. Now, the state shall not discriminate means it is the mandatory prohibition on the state that the state shall not discriminate. Now, how the state can discriminate? The state can discriminate by way of making a law. The state means any authority which is described under Article 12 of the Constitution. Article 12 says that a parliament, central government, state assembly, state government, local self-government, and any other authority is a state. Now, any other authority means an authority which is funded by the state, which is controlled by the state, which is regulated by the state, or which is receiving grant in aid from the state is considered as a state. Such authority shall not discriminate among whom? Among any citizen means the state shall give equal treatment, that is Article 14. The state shall give equal protection, that the state shall give equal benefits of law. Okay, the state shall not discriminate against any citizen. You have to prove that you are a citizen. Against any citizen on grounds only of religion, race, caste, sex, place of birth, or any of them.
These are the grounds on the basis of which the state cannot make discrimination. Means apart from these, there are certain other grounds, there are certain criteria on the basis of which a discrimination can be made. For example, intellectual differentia means the person securing more marks and the person securing less mark, the discrimination can be made. The person who is of sound mind, the person who is of unsound mind, discrimination can be made. The person who is of age of majority, the person who is of age of minority, discrimination can be made. But the discrimination cannot be made on the basis of religion. Religion, we know India is a multicultural state. In India, we do have Hinduism, Christianity, Islam, and many other religion. Religion is nothing but the way to which you can preach towards the supreme power, to the superior power, to the supernatural power. ज्या पद्धतीने आपण आपल्यापेक्षा महान शक्तीला आपण पूजा करतो किंवा त्याची वर्शिप करतो, त्याला रिलीजन असं म्हणायचं. फॉर एक्झाम्पल, हिंदू धर्मामध्ये सांगितले 3 वेळा नमस्कार करा, मुस्लिम धर्मामध्ये सांगितले 5 वेळा नमाज करा. आता रमजान महिना चालू आहे, रमजान मध्ये सगळ्यांनी उपवास करा सकाळपासून संध्याकाळपर्यंत, जेणेकरून तुमचा जो काही आत्मा आहे की ऑल द रिलीजन्स हॅव एक्सेप्टेड that there is a something in human body which is beyond the human power, that is the soul. Soul is considered as the thing which is beyond the physical existence. It has extra natural existence, and therefore the religion is the way of life which preaches that supreme power, which tries to explore that supreme power in every human being. That is a religion. You cannot make difference on the basis of religion. Second, race. रेस ज्याला आपण वर्णाश्रम किंवा वर्ण व्यवस्था असं म्हणतो, किंवा अमेरिकन भाषेमध्ये किंवा युरोपियन लँग्वेज मध्ये त्याला आपण कलर असं म्हणतो. निग्रो आणि व्हाईट पीपल अँड ब्लॅक पीपल, दॅट इज अ रेस. किंवा त्याला आपण संप्रदायामध्ये असलेला जे काही भांडण आहे त्याला देखील आपण रेस किंवा वर्ण व्यवस्था असं त्या ठिकाणी म्हणू शकतो. कास्ट. नाउ दिस इज द प्राइम फीचर ऑफ द इंडियन सोसायटी, that Indian society is recognized by the caste or the casteism. The person who has been born in a particular class, in a particular caste, is known as the person belonging to that caste. The caste is decided on the basis of the birth, and therefore you cannot waive your caste unless and until you convert yourself into another religion. जन्मापासून आपल्या बरोबर जी चिकटलेली असते ती म्हणजे जात. जी जात नाही ती जात. आणि आधी म्हणजे भगवद्गीतेमध्ये असेल किंवा पुरुष सुक्तामध्ये असेल, याचं वर्णन कसं केलं गेलेलं आहे की डोक्यापासून ब्राह्मण तयार झाला, हातांपासून क्षत्रिय तयार झाला, पोटापासून वैश्य तयार झाला आणि पायांपासून शूद्र तयार झाला. म्हणजेच काय, तर जो पुराण पुरुष आहे त्याच्या वेगवेगळ्या अंगांपासून समाजातले वेगळे अंग, समाजातले वेगवेगळे गुणधर्म असलेले लोक तयार झालेले आहेत. आणि समाज हा कधीही एक संघ असू शकत नाही. त्याच्यामध्ये ह्या वेगवेगळ्या गुणांचे, वेगवेगळ्या क्वालिटीचे लोक हे असणारच आहेत. आणि त्याच्यामुळे समाजामध्ये ही 4 वर्ण व्यवस्था त्या ठिकाणी तयार केली गेलेली आहेत. कोणीतरी बुद्धीचं काम करणार, कोणीतरी अंग मेहनतीचं काम करणार, कोणीतरी सेवा देण्याचं काम करणार, कोणीतरी रक्षण करण्याचं काम करणार. ही समाजाची व्यवस्था, ज्याला आपण सोशल कॉन्ट्रॅक्ट असं म्हटलेलं आहे सोशलॉजिकल ज्युरिस्प्रुडन्स मध्ये, तो सोशल कॉन्ट्रॅक्ट या ठिकाणी आपल्याला पाहायला मिळतो. आणि त्याच्या आधारावर आधी ही जी कास्ट होती किंवा तुमच्यामध्ये असलेले जे काही गुण आणि धर्म आहेत, बेसिक क्वालिटीज आहेत, त्यानुसार तुमचा पुरुषत्व ठरत होतं. परंतु नंतर हळूहळू हे जे पुरुषत्व आहे किंवा तुमच्यामध्ये असलेले जे काही क्वालिटीज आहे हे जन्माच्या आधारावर व्हायला लागलं. कारण प्रत्येकाला बाळकडू मिळत असतं. माझे वडील शिक्षक असतील तर मी त्यांना शिक्षक म्हणून बघत असतो, मग मी पण शिक्षकी पेशा स्वीकारतो. माझे वडील सोनार काम करत असतील तर मी लहानपणापासून त्यांना सोनार काम करताना बघतो. त्यांच्या क्वालिटीज माझ्याकडे येतात, मी पण सोनार होतो. माझे वडील चांभार असतील तर हळूहळू मी पण चांभार काम शिकतो आणि मी हळूहळू त्यांच्यासारखा होतो. म्हणजे जन्मावर आधारित एक कास्ट सिस्टीम तयार झाली आणि त्याच्यामुळे कास्टिझम भारतामध्ये मोठ्या प्रमाणात आपल्याला पाहायला मिळतं. ओके,
देन सेक्स, देर आर 3 काइंड्स ऑफ मेल, फिमेल. आणि नाज फाउंडेशनची जी काही केस झाली त्यामध्ये मग नंतर सुप्रीम कोर्टाने देखील त्याला मान्य केलं की थर्ड जेंडर जे LGBT सोसायटी आहे, लेस्बियन, गे, बायसेक्शुअल आणि ट्रान्ससेक्शुअल, थर्ड जेंडर ज्यांना आपण म्हटलेलं आहे, मग मेल, फिमेल आणि थर्ड जेंडर याच्या आधारावर देखील आपल्याला डिस्क्रिमिनेशन करता येणार नाही. बट दिस इज अ constitutional goal. We know that the discrimination do exist in this society. It is a ground reality. Discrimination cannot be made on the basis of place of birth. Place of birth हे का गरजेचं आहे? Because we have accepted the concept of Union of India. We are not the United States of India, but we are Union of India. म्हणजे बिहार मधला माणूस महाराष्ट्रात येऊ शकतो, महाराष्ट्रातला माणूस दिल्लीत जाऊ शकतो, उत्तर प्रदेशला मधला माणूस छत्तीसगड मध्ये जाऊ शकतो. कारण आपल्याकडे आंतरराज्य व्यापार करायला काय आपल्याला पासपोर्टची गरज लागत नाही. आणि त्याच्यामुळे एखादा माणूस कुठेतरी बिहारमध्ये जन्माला आलाय म्हणून त्यांनी मुंबईत यायचं नाही, किंवा एखादा माणूस छत्तीसगडमध्ये जन्माला आलाय म्हणून त्यांनी तमिळनाडूमध्ये जायचं नाही, असं आपण करू शकत नाही. त्याच्यामुळे ऑन द बेसिस ऑफ प्लेस ऑफ बर्थ वी कॅन नॉट मेक अ डिस्क्रिमिनेशन or any of them. Means only on single ground you cannot make a discrimination. Then the question again raised before the Supreme Court in many other cases, whether the discrimination can be made on the basis of more than 2 grounds. The Supreme Court nodded, yes, you can make discrimination on the basis of more than 2 grounds, but cannot make discrimination only on the one ground, which are specified in this Article 15 subclause 1. Okay, now moving further, Article 15 subclause 2. Now 15.1 and 15.2 are the prohibitory injunctions on the state that the state shall not discriminate. Article 15 subclause 2 says that the no citizen shall on grounds of religion, race, caste, sex, place of birth or any of them be subjected to any disability, liability, restriction or condition. Means you cannot made a person subject to any kind of disability, liability. For example, you are belonging to particular caste and therefore you cannot do this thing. You are belonging to particular religion, therefore you cannot do this thing. You are belonging to particular race, therefore you cannot do this. This kind of prohibitions cannot be imposed on the person. For example, the places of public worship, the places of public entertainment, the places of public utility are available to each and everyone who is a part and parcel of that society. समाजामध्ये असलेल्या प्रत्येक घटकाला समाजोपयोगी किंवा सार्वजनिक वापराच्या वस्तूंवर समानपणे अधिकार आहे, समानपणे त्या वस्तूंना प्राप्त करण्याचा त्यांना अधिकार आहे. फॉर एक्झाम्पल, एखादा तळ आहे, त्या तळ्यातलं पाणी आहे, ते पाणी समाजातल्या सर्व घटकांना समानपणे लागू आहे. परंतु माझ्या घरातला प्रायव्हेट नळ आहे, त्या प्रायव्हेट नळाचं पाणी कोणाला द्यायचं किंवा कोणाला नाही द्यायचं हा माझा व्यक्तिगत अधिकार आहे. मात्र तो जर सार्वजनिक नळ असेल तर त्या सार्वजनिक नळावर सर्व धर्म, समुदाय, पंथाच्या लोकांना, सर्व जातीच्या लोकांना पाणी भरण्याचा अधिकार आहे. बिकॉज इट इज अ नॅचरल रिसोर्सेस, इट इज फ्रीली अवेलेबल टू ऑल द पीपल. वी कॅन नॉट मेक अ डिस्टिंक्शन. एखादी सार्वजनिक ठिकाणाची जागा आहे, एखादं गार्डन आहे, बगीचा आहे, उद्यान आहे, this is available to all people. The people belonging to any caste can enjoy, can have access to that place. We cannot restrict, we cannot stop that person from accessing the benefit of that particular place. We cannot subject the person liable. नाही नाही, तू त्या गोष्टीचा कशाला वापर केलाय, तू आमच्या समोरून जाताना चप्पल हातात घेऊन चाललं पाहिजे, चप्पल पायात घेऊन नाही चाललं पाहिजे, किंवा तू असा अमुक अमुक जातीचा आहे, तू आमच्या समोरून जाताना मान खालू घालूनच गेला पाहिजे, तू अमुक अमुक जातीचा आहे, या रस्त्यावरून तू जायचं नाही, हा रस्ता फक्त अमुक अमुक जातीच्या लोकांसाठी आहे. ही जी प्रकारची एक हीन किंवा क्रूर वागणूक समाजातल्या काही घटकांना दिली जात होती, ती वागणूक इन ह्युमन ट्रीटमेंट बाजूला करण्यासाठी या आर्टिकल 15 सबक्लॉज 2 चा वापर करण्यात गेला. जसं बाबासाहेबांनी चौदार तळ्याचा सत्याग्रह केला है ना, महाडमध्ये चौदार तळ्याचा सत्याग्रह, नाशिकमध्ये काळाराम मंदिरामध्ये सत्याग्रह केला. कारण हे मंदिर आहे किंवा तळ आहे,
गार्डन आहे, हे सार्वजनिक वापराच्या वस्तू आहेत. समाजातल्या सगळ्याच घटकांना त्या सारख्यापणे उपलब्ध झाल्या पाहिजेत. अमुक जातीचा आहे म्हणून त्यांना त्याच्यापासून दूर ठेवणं हे कदापिही योग्य होणार नाही. And the very object of Article 15 subclause 2 is to avoid, to eliminate the forms of caste discrimination and to secure the fraternity. Fraternity, which is one of the goal enshrined in the preamble of the Constitution. Preamble मध्ये एक ठराविक असं जे काही तत्व दिलेलं आहे ते म्हणजे फ्रॅटर्निटी, युनिटी अँड इंटेग्रिटी ऑफ द नेशन. मग युनिटी आणि इंटेग्रिटी आपण कशी साधणार आहोत? एकता आणि एक समानता आपण कशी साधणार आहोत? तर बाय वे ऑफ एलिमिनेशन, बाय वे ऑफ रिडक्शन ऑफ कास्ट डिस्क्रिमिनेशन. अमुक अमुक जातीचा आहे म्हणून तुझ्या सोबत मी खेळणार नाही, अमुक अमुक जातीचा आहे म्हणून तुला आमच्या बरोबर शिक्षणाचा अधिकार नाही. हे जे काही चटके बाबासाहेबांनी सोसलेले होते, समाजातल्या अनेक घटकांनी सोसलेले होते, ते परत भविष्यात ट्रान्सफर होऊ नये, भविष्यात तशा प्रकारचं होऊ नये. कारण असं जर झालं तर समाजामध्ये दरी पडेल आणि समाज हा दुरावत जाईल. आणि म्हणून समाजाला एकसंघ ठेवण्यासाठी आर्टिकल 15(2) ची निर्मिती त्या ठिकाणी करण्यात आलेली आहे. ओके, नाउ विल फोकस ऑन आर्टिकल 15 subclause 3. Now, Article 15 subclause 3 is a kind of exception to Article 15(1) and 15(2), or particularly 15(1). 15(1), which says that the no discrimination can be made on the basis of religion, race, caste, sex, place of birth, or any of them. But Article 15 subclause 3 empowers the state. This is an enabling provision. Article 15(3) is known as, in interpretation of statute, it is known as enabling provision. Enabling provision means it enables the state to make a law. For example, Article 15 subclause 3 says that nothing in this article shall prevent the state. Means nothing in this article, means 15(3) saves the provision from 15 subclause 1. 15 सबक्लॉज 1 मध्ये सांगितलेलं आहे की कोणी भेदभाव करायचा नाही, परंतु 15 सबक्लॉज 3 मध्ये त्यांनी एक अम्ब्रेला तयार केली, एक ब्रॅकेट तयार केलं आणि त्या ब्रॅकेटमध्ये 15 सबक्लॉज 3 मध्ये सांगितलेलं आहे की फॉर द पर्पज ऑफ वुमेन अँड चिल्ड्रन अ स्पेशल प्रोव्हिजन कॅन बी मेड बाय द स्टेट बिकॉज वुमेन अँड चिल्ड्रन आर कन्सिडर्ड ॲज vulnerable section of the society. We know India is a male dominant country and many women are dependent on the male person, and the prime reason is that economic independence, financial decision making power is in the hands of male person, and therefore woman is considered as a dependent. Children are considered as a dependent because they do not have economic stability, they do not have financial decision making power, and therefore they are depend upon the major person of the society, of the family as such. And therefore more often women and children are suffered economically, physically, as well as mentally. And therefore, for the purpose of protection of such women and children, especially the woman who is a divorcee, the woman who is not married, the woman who is unchaste as such, she gets suffering or a huge suffering from the other part of the society. And therefore for the protection, समाजातल्या विधवा स्त्रिया आहे किंवा अनाथ असलेल्या स्त्रिया आहेत किंवा ज्यांना नवऱ्याने टाकून दिलेल्या आहेत, परित्यक्त्या स्त्रिया आहेत किंवा जॉब करणाऱ्या स्त्रिया आहेत मात्र त्या ठिकाणी मेल बॉस असल्या कारणाने फिमेल ज्या काही सबऑर्डिनेट ऑफिसर्स आहेत, ज्युनियर्स आहेत, त्यांना होणारा त्रास आहे किंवा मुलं आहेत, त्या 18 वर्षापेक्षा खालची जे काही मुलं आहेत त्यांना होणारा त्रास आहे. हा त्रास थांबवण्यासाठी आर्टिकल 15 सबक्लॉज 3 ची निर्मिती करण्यात आलेली आहे. आणि म्हणून 15 सबक्लॉज 3 नुसार प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक व्हायलन्स ऍक्ट, पीसीपीएनडीटी ऍक्ट, चाइल्ड मॅरेज रिस्ट्रेंट ऍक्ट, ज्युव्हेनाइल जस्टिस ऍक्ट अशा प्रकारचे जे काही स्टॅच्यूट आहेत त्यांची निर्मिती करण्यात आलेली आहे. These statutes protects the rights of women and children. Okay, the object of law is to secure the rights and to protect the interest of the people and particularly of women and children, and therefore these laws are considered as a gender biased laws.
हे जे काही कायदे आहे, डोमेस्टिक व्हायलन्स ऍक्ट, PSCP, NDT, ज्युएनल जस्टिस, these are known as the gender bias laws. Gender bias म्हणजे yes, they are making a discrimination on the basis of gender, on the basis of sex, but this discrimination is very much essential because you cannot claim equality among unequals. Those who are unequals by their biology, by their birth, you cannot say that there should be a clear cut equality. माणूस हा फिजिकली स्ट्रॉंग असतो कारण त्याची बायोलॉजी तशी आहे. स्त्री ही फिजिकली वीक आहे कारण तिची बायोलॉजी तशी आहे. You cannot claim absolute equality among male and female because there is a biological difference, and therefore the natural difference is there. Therefore, a natural discrimination should be there in the interest of the woman. Moving further, Article 15 subclass 4, which says that nothing in this article, that is Article 15, shall, or in Article 29 subclause 2, shall prevent the state from making any special provision for the purpose of advancement of any social and educational backward classes of citizen or of SC and ST. Now 15 subclause 4 and 29 subclause 2 provides a kind of reservation, a kind of positive discrimination, a kind of protective discrimination for the purpose of advancement of social and educational backward classes. Why it is necessary to make advancement of social and educational backward class? Because they are not in the mainstream of the society. परंपरागत भारतामध्ये जी काही जातीची उतरंड व्यवस्था आहे त्याच्यामध्ये सवर्ण म्हणून गणले गेलेले जे काही लोक आहेत ते स्वतः एज्युकेशनली, इकॉनॉमिकली आणि सोशली फॉरवर्ड आहेत, पुढारलेले आहेत, त्यांच्याकडे गेली 4 पिढ्या 5 पिढ्या शिक्षण आहे. मात्र जे समाजातले तळागाळातले भाग आहे, वंचित घटक ज्याला आपण म्हणतो, त्यांच्यापर्यंत शिक्षणाची गंगा आलेली नाही आणि ती पोहोचवण्याचं काम महात्मा फुल्यांनी केलं, डॉक्टर आंबेडकरांनी केलं, शाहू महाराजांनी केलं आणि म्हणून त्यांच्या जयंत्या आपण साजऱ्या करत असतो कारण त्यांनी समाजातल्या वंचित घटकाला पुढे आणण्याचं काम केलं. न समाजातला वंचित घटक पुढे का येणं गरजेचं आहे? कारण I have already stated you the statement made by Martin Luther King Jr. that injustice anywhere is a threat to justice everywhere. Injustice हा कुठेही होत असला तरी तो जस्टिसला थ्रेट निर्माण करतो. म्हणजे समाजामध्ये कुठल्याही घटकावर जर अन्याय होत असेल तर उरलेला घटक हा कधीही सुखाने जगू शकत नाही, उरलेला घटक हा कधीही स्वस्थ राहू शकत नाही आणि त्यामुळे समाजातल्या सर्व घटकांना सोबत घेऊन जाणं, बरोबर घेऊन जाणं हे प्रत्येकाचं आद्य कर्तव्य आहे, प्रत्येकाचं आणि स्पेशली स्टेटचं हे कर्तव्य आहे. आणि मग समाजातला जो घटक मागे राहिलेला आहे त्याला काय करावं लागेल? विशेष असं प्रोत्साहन द्यावं लागेल, त्याला पुढे घेऊन जावं लागेल. जो कुपोषित बालक आहे त्याला जास्त न्यूट्रिशनची गरज आहे आणि म्हणून त्याला जो सुदृढ बालक आहे त्याच्यापेक्षा जास्त 2 काजू, जास्त 2 बदाम, जास्त 2 पिस्ता त्या कुपोषित बालकाला द्यावे लागतील जेणेकरून तो सुदृढ मुलाबरोबर कॉम्पिटिशन करू शकेल. छोटस झाड आहे, रोपटं आहे, त्या रोपट्याला आपल्याला प्रोटेक्शन करणं, कंपाऊंड करणं, त्याला जाळी तयार करणं गरजेचं आहे. तर ते झाड मोठं होईल, स्वतःच्या स्वतः ऑक्सिजन घेईल, पाणी घेईल, जमिनीतले क्षार ओढून घेईल. कधी? जर त्याला आता प्रोटेक्शन केलं तर. जर त्याला प्रोटेक्शन नाही दिलं तर रोपटं कोणीतरी प्राणी येईल, जनावर येईल, गाय बैल येईल आणि ते रोपटं त्याचा नासधूस करेल. ते तसं होऊ नये असं वाटत असेल तर त्याला प्रोटेक्शन देणं गरजेचं आहे. अँड देअरफॉर to make advancement of social and educational backward class, to make advances of SC and ST. SC and ST are the particular caste and particular tribes which have been inserted in the schedules of the constitution. शेड्यूल तयार करण्यात आलेले आहे कॉन्स्टिट्यूशन मध्ये. त्याच्यामध्ये ज्या ज्या कास्ट आणि ज्या ज्या ट्राईब्स इन्सर्ट करण्यात आलेल्या आहे त्यांना स्पेशल राईट्स, स्पेशल प्रिव्हिलेजेस मागण्याचा अधिकार असतो. आणि देअरफॉर बॅकवर्ड क्लास कोण आहे हे ठरवण्याचा अधिकार शासनाला आहे, राज्य शासनाला आहे. They can decide which caste, which community is a backward community. Okay. Now Article 15 subclass 5 has been inserted by way of amendment and therefore it is necessary to see what is Article 15 subclass 5. This has been inserted later on after the judicial decision of the Supreme Court in certain cases. I will discuss this later on.
Article 15 subclause 5 says that no discrimination can be made in relation to the admission into any educational institutions. जी काही एज्युकेशनल इन्स्टिट्यूशन्स आहे त्याच्यामध्ये ऍडमिशन घेताना कुठल्याही प्रकारचं डिस्क्रिमिनेशन करू नये. रादर अ पॉझिटिव्ह डिस्क्रिमिनेशन कॅन बी मेड इन फेवर ऑफ द पीपल हु आर बिलॉंगिंग टू SC and ST, the people who are belonging to ACBC, the people who are belonging to minority. If it is a minority educational institution which is established under Article 30 subclause 1, I have already stated you that Article 29 and 30 are made for the protection of the interest of the minorities. Minorities, linguistic minority and religious minority. Linguistic minority म्हणजे महाराष्ट्रामध्ये तमिळ बोलणारे लोक कमी आहे, कर्नाटक कन्नड बोलणारे लोक कमी आहे, किंवा गुजराती लोक बोलणारे कमी आहे. त्यांची भाषा, कारण भाषेच्या आधारावर आपण कल्चर, आपली संस्कृती जोपासू शकतो. त्याच्यामुळे भाषा जोपासणं अत्यंत गरजेचं आहे. जोपर्यंत भाषेचं संवर्धन होत नाही तोपर्यंत संस्कृतीचं संवर्धन होत नाही. आणि म्हणून भाषा जपण्यासाठी आर्टिकल 30, आर्टिकल 29 प्रोत्साहन देतं. त्याचबरोबर लिंग्विस्टिक आणि रिलिजियस मायनॉरिटी म्हणजे फॉर एक्झाम्पल महाराष्ट्रामध्ये हिंदू, मुस्लिम्स, ख्रिश्चन, सिख, इसाई अशा वेगळ्या प्रकारचे जाती धर्माचे लोक आहेत. त्याच्यामध्ये हिंदू रिलिजियसली मेजॉरिटी आहे, मात्र मुस्लिम मायनॉरिटी मध्ये आहे. मग मुस्लिम मायनॉरिटी स्वतःचे जे काही संस्कार आहेत, संस्कृती आहे, ते प्रोटेक्ट करण्यासाठी एज्युकेशनल इन्स्टिट्यूशन स्थापन करू शकतो. एज्युकेशनल इन्स्टिट्यूशन का? कारण तिथे मग लहान मुलांना तशा प्रकारचं धार्मिक शिक्षण किंवा स्पेशल शिक्षण जे काही गरजेचं आहे ते दिलं जाऊ शकतं. मात्र जम्मू अँड काश्मीरमध्ये किंवा बाकीच्या राज्यांमध्ये जिथे मुस्लिम मेजॉरिटी आहे आणि हिंदू मायनॉरिटी आहे, नाव द स्टेट इज द युनिट टू डिसाइड whether a person or a particular religion is a minority or majority. Minority shall be decided on the basis of the state as a unit, not on the part of national level. आपण minority decide करू शकत नाही. Unfortunately, we are going to continue this kind of practice that minority is considered on the basis of national level. तर हे होऊ शकत नाही. The Supreme Court has made it clear in many of its decisions that the minority shall be decided on the basis of the state. State is the unit to decide whether a person or a particular religion is a minority religion or a major. Okay, the person who is belonging to minority religion can establish and administer educational institution of their choice other than the minority educational institution in all other educational institutions, whether they are aided institutions, whether they are unaided institutions, whether they are public institutions, whether they are private educational institutions, for the purpose of advancement of social and educational backward class, for the purpose of advancement of SC and ST, a special provision in relation to admission can be made in such educational institutions. मायनॉरिटी एज्युकेशन इन्स्टिट्यूशनच्या व्यतिरिक्त ज्या ज्या इन्स्टिट्यूशन्स आहेत त्या सगळ्यांमध्ये स्पेशल प्रोव्हिजन केल्या जाऊ शकतात. नाउ व्हॉट इज द स्पेशल प्रोव्हिजन? रिझर्वेशन, अ प्रोव्हिजन which is made under Right to Education Act, that the 25% seat shall be made available to the people belonging to ACBC and SC and ST. Okay, for the purpose of advancement of such kind of people, a special provision can be made so that the people who are from the backward classes, from the backward community, from SC and ST, they can achieve the admission so that they can get the opportunity, equality of opportunity. After getting the opportunity, equality of opportunity, in the word in the preamble itself it is designed equality of opportunity. After receiving opportunity, you can raise your status. Okay, and therefore Article 15 subclass 3, subclass 4 and subclass 5 provides an exception to Article 15 subclass 1, and therefore Article 15 subclass 3, 4, 5 is known as a protective discrimination, a positive discrimination, so that the interest of the persons belonging to social and educational backward class, belonging to SC and ST, their rights, their interests can be protected in a better manner so that they can be in the mainstream of the society. And that is the ultimate object of the Constitution. The
concept of the constitution which is defined under preamble, that the justice, social, economic, political, liberty of thought, belief, faith, expression, worship, and to secure to all its citizens, हे सगळं प्रिॲम्बल मध्ये दिलेलं आहे. हे कसं साध्य करायचं, तर बाय वे ऑफ आर्टिकल 15 सबक्लॉज 3, 4, 5. Later on, we'll see certain case laws like Indra Sawhney, Balaji versus State of Mysore, PA Inamdar, TMA Pai Foundation case, DP Joshi, State of Madras versus Champakam Dorai Rajan, Vasant Kumar, State of Kerala versus Thomas, Devadasan, and there are many other such case laws which have been discussed hotly by the Supreme Court under Article 15, Subclass 4 and 5 that we'll discuss later on. I hope this is clear to all of you. If there is any question, you are free to ask.